Anyway, men be jubero lamba fulal be assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. And men be na jubero fanan. This is just short video like ladron. Kadiamu Gambia dunia about Adama Barola hypocrisy. Sorry to say that, but nemo nafiki ya kifonsa fa nafiko because nto labang kodron ni kodron karmu nafiko de ka fa karfe keba nenola. Dora satro ko amanke keba nenoti imantara keba nen kan nyaton ko me yalon ko anyanta ka fambunya. So nyaton ko nata ke moti me yalon ko alama so hakilola. So nyaton ka sifa muli nyanta ke hakilo to watu baki. Adama Baro yalu na feltale. But ate yalu na feltale ala felo abatra kanka tribal chaos create na bankoka. Alingam bampor Gambia diune. Alingam bangala taki alinkanason. Gambia do ya batale pour tribal problem la. Gambia do ya bata tribal problem la. Andu meya bala fa warandi men yalon ko wollu mun na nyaato na dina nyaaton koltu ibe fele deri nyinda ning ayatar ko kuma fota president onema isaje be fundinan ibe borla jamol to iba fala mole kila ko tenne ala ko tenne kila ko ten atar this is the right time pour dina nyaaton kol eda christian kunda o muslime kunda ye wuli bawete loka fo mole ko nim president nyaaton ko kuke inyanta alfal nyanta ka wulaka kata ka diamundi bunya ko nan respect ko kono bodi tella haji te woto they don't care about that. But Gambia be tembo mentote we are sitting on a time bombing and they were time bombing abe explode la time na mo malo adu alakana exploding the koteke because we are the same modern fathers. Ni ko don bem bakilin fakilin hakili don dol samu tako men bota bakilin fakilin kono kilin kono fakilin la wala mu bakilin fakilin taske asatra ko wote Gambia nyatun ko men bembul malo fongalo fom malo but President Barrow is a big hypocrite. Is one of the most hypocritic president in the whole world. So al nafiko na balbulu al nyanta kamune ke surtout la nafiki nyaton ko me yalon ko ate nafikiya domoro aning ka kuma soto balifo wala maji kota mo sifali ngang hakilo to wato because Gambia be tembo mento amalo wara batale a small country like Gambia until we should be talking about something else me yalon ko is different from the tribal lines because banko nyimbe do yar nyamena banko la problème ul siata wo problème be jomal le ka untel banko sa fono almost 99.9% abe fuaro abe mo patadi unet because be abe from hand to mouth jomal no we have a lot of millionaires in the Gambia. Why don't they create the employment in the country? Need a millionaire. Ela millionaire ela quality should be reflect on the country, not only on your families. That is the truth. So what I can conquer 99.9% of our population are all poor people, including the family be. So ntenga amina ko banko me yalon ko 95% of the population are muslimolity wonyanta kila Gambia disgrace leti bira muslime kunda a christian kunda anyanta kila mbeye maloleti nto la banko be doyar nyame population me yalon ko is less than 3% 3 million people iko wala ila conversation over everything is today about based on travel line where is our religious. Where is the importance of the religious? Because nina ata muslime yala karola alako innamal mu'minina ikhwa muslimol be albemu badinet aman christian fojang aman sarakule fojang aman mandinka fojang aman fula fojang aman jola fojang ako innamal mu'minina ikhwa muslimol be albemu badin kilun let qur'an wala kumol mo nyintide adu ala subhanahu wa ta'ala wala entel dada وعلى كلام فننا تاكو إنا كلكنا الذكر والأنثى وزعلناكم شعوبا وقبائل لتعرف أبانتا
ay musonin kewdada ay nata yenke kabiloti ay yenke siyolti na siko na siyonya pour mun kamala yenke siyolti bawo nin alay sikilin dada duniya ko let's say ay arabol dambane de baji la ko kafirol isafo ko ala imaja ate fendada no na make sikilun bar mo buke kutuno alala ite bena fe adamadi bena fem fola jalari kuoto adamadi bena fem fola balan kuoto ba alala kuoto ala ko be create le janimbe mirala walakinna alay si different ol dada ay kola different ol dada ana tanke adamadin killing andum be bota wala kama komen ka mun nyitandina ala man sabaya but Gambia tonya we have to be we should be until ben tembo men to te nyanta malulale Gambia nyanta malulale because banko me yalo ko tata Dawuda Johnson Jame on lebeje Johnson dara lebeje Johnson ka charge le soto ntenga amira ko muslimeya dino fon generally not only muslimeya any religious na ala first important thing wolam ko ka adamadi ta ke na kinyobala kalke kilindi ka konnante ya bala tenga mo be kana moje ko munyineti bar be ye fanje ko benyi religious le kono muslimeya na dawle folola ni aje ko ala ko nyeko innamal mu'minina ikwa muslimol mummo be albe mu badin kilinati bari Gambia ye moja be bora be bularin taki ye moja be ala kumo foka adalla bari wo ala ko nyim fodum ay nafale soto nyeba because ala ye adamadi mu fatande memma itaka loka ila wo la alala ay mun nafale soto ye ko teke surtout la wo banko ko 95% of the population. Yes, Mr. Khalil, Eddie Mubarak, you know, almo alim mabe jar tato kairo kono dunta kono nyina kairo kono almo jar fanan be dunna kono kairo kono kambeso simani jada kende ala. It's so embarrassing. Definitely, nte as a Muslim, as a Gambian, akamalule. Nte labanko la population o benyame bi. We have so many issues to talk about. We have so many issues that we can discuss about on our public platform. But niko today nte la mansa menfon kasinte nyati lona abuka diamu fena nama ke tribalism lete. President Barrow man ala tentu. President Barrow is one of the most ungrateful human beings that I ever know as a leader. President Barrow is one of the most hypocritic president that one can define as a hypocrite. Ibemen choose la wolum President Barrow. That's no doubt about it. But in terms of President Barrow, I blame the people. Many aloko ikata si ike lamwe president na abe such utterances kela against a particular tribe. Me yaloka no be mu banku din kilo leti. Mo buka wuli wo kafo kono katonya nyitandalla alla muslime yale. Adu many kabenyin dulata be muslime dunet. Ya yin si faleki. Ya ye the same thing leke. Against Mandinkas, ala rally do to talendin kono. I don't know the people many aloko wole be President Barrow yamar kakani tandala ko mandin kolle mu jawoti. Bari adamadi memman ala tentu ala mutabalo mo me yalo ka may mira la saya luna mo me yalo ka me mira the family cohesion in the Gambia ame mira ko molle kata nyo bade ame mira ko siol le kanyo futu ame mira ko ning ayata ko ate ka mandin kolle jawya menfo ning ayata ate ka mandin kolle tribalism menfo tombino ate bama President Barrow wuluba President Barrow I wuluba yeah ate kila fuloti de bari adamadi ungrateful ta adamadi manke tonya moti keta na fikoti buka silo jeno ko teke ala ka fo la summum bukumu yunfahum la yarji'un. President Barrow be tembo to tename setani ya sondo motala ya sorong because of munemu ala hungry about the leadership ate jeno la ko teke nen ayata ko iteka mandin kolla ila jawya menfo mandin kol mu tribalist solete President Barrow ite wulu ba musome ye wulu ifa wulu fa ala muso wota kila fuloti bari Gambia na alfa fulolu wol mansiyo jube bari kaje mo kurunela mo me yalonko ala selfish interest ala individual interest
aka wole important dina bankola security dina bankola stability dina bankola anything because ning ayatar ko there are no divergence or there is no cohesion within the tribes or between the tribes peace statement no la bankoka bar Gambia alalla muslimi ya crosside muslimi wala mu nyin tribal sentimento be abebe muslimi diun leta abebe muslimi nyaton kollet ndem mandin kolet mbamu mandin kot mfamu mandin kot bari namuso manke mandin kat so ndeni namuso e diu men soto ndem yes Mr. Brother Suleiman Mr. Jasi nge konto e wato alin kana song surtout la mbediam kamen yentel UDP kol alingam bam par ibe nyimbe ke ka president Barrow kanyin kele to sidi ka mandin call provoke wala ka UDP tun call ta ke provoke because abe nyili men ma ka fo nyimbe na nyili aka UDP describe as a mandin ka follow moti president aka kumo men fo wallahi billahi momo consanta Gambia la nyato tala momo consanta Gambia diun la ka ke bakilin fakilonti momo consanta kaje ko nyim banko peace and stability I retain nyim banko ka nyantan ko di la president Barrow la man sate president candidate ala yalon ala ka aka adama diun tesco do la le ka ke batati ka ke 40 president Barrow la ko nyanta ke la Gambia wallet bari momo siwo sile mude yubi eda bine fula o ite mu jolaleti ite mu sarakuloleti ite mandin koleti ba ite ke fanje ko ntebe nyi mansa support la because of nasiolomo e malo e kamenfo si kilinte do ko keno la masa kunda kono because nyamo civil servant soul na teacher soul they are civil servants the doctors in our hospital are civil servants it are the military police they are all civil servants. How can we categorize those people? Are we going to appoint them based on the tribe? Can only Mandinka be a civil servant in the government? Or can the only Fulas be a civil servant in the government? No. But Mandinka din Fula din Suruwa siwo sibe Gambia wale jointa kake civil servant solti wale benna school to teaching la wale benna lieutenant to jaralola wale benna military wale benna police kaje ko the lives and the properties of the citizens are protected in that country. But mansame nyantantel kila bakilin fakiloti mansale nyanta mol killa nang ka mol ke kilinti pour mun kamala ya marlobe sono ya la tebulu nyamenna bari ndesan wo mansa na take na fi kodu wo mansa manna ala tendu wo mansa manna ke moti me yalon ko ake mira la saya luna abike mira ko nyim Gambia banko anin Gambia sioli wale warta more than his leadership. It's an insult. Ike nyatilin si kiluna ba on tel ngalo ne president Barrow gari wale lalam nkoy ko alala danka ko adamadi ye kafolo wokan NPP ida ilota kuwa men ka danka ko kuwa mu ilota wole kan wole akinna ko alabejo kanyinna anata leader fanan dinna me yalon ko be rule kan according to the alay kuwol men yalon ko ay wolle kon bawo nga faale janen kale ko kila ye banko menna ala ye banko menna ala ko kuwo ko alkiyama lola be ko men nyinin kala momo ko e katulun wala ko e kakafolondi wala ka hanni mun alfale temuru hanni mu wolile temuru te kandani no lade bawo woliyol ni aje keta woliyolti ike sembe wo woliyol men la kolle be makoyla ni aje keta woliyolti ye kodi ala la soko kollela ko kuma ala soko kolti wo woliyol ye kodi wollela walakin keta woliyolti ike suti yata alala bar sai ala ye banko menna kila ye ko men danka wala mu ko jamfa man bete yade ni be jamfa kila ay ke ko kurun silo kay ni mole ko kurun den sidi ale ko kurun la hido tinya ale ko kurun la hido sidi ina taaje ko nyum ko kuruneti batu la hido nyin tinya juni bete woto de katu ye bankata ko kurun ke ha bari adamadi me yalon ko ni misilme jamal le sita wo misilme kafo lanno le yakinna ko ye kika ye ke nyato ini ye lahido le timbande hanni mum mole jita
kabonan santa ko ite ko wala hidoti nyani ite kala misilme diwti iketa ala nya mira lati ye mira luna ala ko abe momo inyinin kale la hidolale walakin nako kila ya fa ko ako misilimo taman sero misilme nafiko taman sero ni aje folo mumuneti wala mu eja wa'ada fa aqlaf na mari e lahidi kula dura ka tinyal ni aje mo la duro muslime na fi kolom ando mari buka ke ala tentulati amari buka ke moti me yalo ko be momo buka adama di tentu ate ala tentu nola president barote ala tentu nola walakinna abe blonda open blonda amanda wala be banku di dambanta ka kan kun sendi nyola gambia di una lingam bang President Baro atulu men be bulare President Baro noma al tole malu al be bulo koslay abe siol dundi kanyola Gambia banko kon atel diwni bo banko leka al bal bo banko leka al fali bo banko leka al musul bo banko leka andu nim problème o wuluta atel diwni nal musul nal al kenyol nal barinkol wolle be torala wo banko ka President Baro diwni be sirin America Gambia be tumbu nal al muntankalala bar wo batar la President Baro diwni be sirin America yalla wo sikembul hakil do yarim batide wosi kembul hakil do yarim bate mandin kol mo ye nyinin ka men ke yamre president Baro e ka fay ko mandin kol le muy jawoti mandin kate jawoti mandin kol damba mantari oppose kan UDP is not a Mandinka political party. UDP is a Gambian political party. Ida fonka UDP called as a Mandinka political party is an insult to our constitution, is an insult to our democracy. Ndema luwa kanande bari ngalo neko there is no constitution or there is no law may yalon ko that back the political party may yalon ko you can register political party based on tribal line. There is no law na bankoka bari ngalon ko de yomen bi yomen ala le kallunjo adun ala manke mansati president Baro wallahi ala te ma koyla ala buka adama di tonye wo ma rabbuka bizalami lil abid ala man kala jon tonye lati de jone ka jon tonye bad ala te jon tonye lati ala si kito te ni mandin kol tema wallahi billahi president Baro momo kabulo ko siye ko be mandin kol le keleka e ka wo mandin kol le te ke accuse as a tribal people ite fabo na wolle kono nko kila sallallahu alaihi wasallam kila afandi ma aba jahali anamantar ku kilim to kunna nyawonya anamantar dina kilim to wadino dun alale kila ki sallallahu alaihi wasallam kaki adama diun kan ka fay ko nyin dino mu mobele tati bara yelo kila bota membala sallallahu alaihi wasallam wo nabiyom mu bunyari mu ala men bunyandi ka tambe adama diun bela abota membala aba jahali aman son kila ma baro makina kila ya konde wo makina ko kila ya doya wo makina ko kila ya akajafi hannin anin kila mantari aman son kila la aman son dino me yalo ko alale kila kina sallallahu alaihi wasallam wala kana misil me ya dino ti aba jahli fata afata kafiri yalo kono bar hana saya dula kila ma beta jele kata fa nyollo ni te ko e katulu siyolla siyo me yalo ko alale ya dada alale siyo be dada alale te bondi wo siyo kon andun ala subhanahu wa ta'ala aka mune fo mole wo kada rabbuka alla ta'budu illa iyahu wa bil walidaini ahsana kana fewfen kafu ala subhanahu wa ta'ala ma bari ila ala batu kola inyanta jomalle bunyala inyanta jomalle horomala wala muy la wulula fulolti ye bunya tilila bari president Baro imam bunya tili ifa bota siyo men kono ite ko walla musi kurunti ifa bota siyo men kono ite ko walla mu tribal siyote ifa bota siyo men kono ite ko walla mu danka siyote katu momo ikammo momo yalon ko ibota siyo men kono ika wo siyo doya ntole mafo ko ye mandin kolta yenke kantambi Gambia dula we are all Gambian we are all equal in the eyes of the law in the Gambia and mafo ko ye other opportunity the Gambian mandin kolla than any because ntemembe diam kan namuso manke mandin katide but na keda siwo sila mbe funtila na kafo but ngajele ko itema deserve because a leader should be a unifier but the leader should not be a someone me yalon ko wala bala banku dun tala abe sobo dun le dambal tem je itela teacher sol wala nyanta kila mandin ko fulol surwal itaka sobo dun di wal tema wala nyanta wa fulol ni mandin ko ni surwal ni jolal diwni karandila ite ko wala education ita nyaado
ni tata ne leptano to fulol ne mandin kol ni surwal ni jolal be mixir nyola je wala be gambia diwni jara ka jomal mo gambia diwti wala mo fulo surwa sarakullo fiofen ni yalon ko gambia diwna mo wo gambia diwle ka gambia diwni makoy ite presidento ime mira ema malu ema silang ime mira bankola protectionola ime mira bankola ala peace and stability la e kallo e ke iblo chodi patto de particular tribe nali yaje nyaton kawo nyaton kala bin mandinka bin fula bin sarahulle bin any other tribe let us stay away from that particular leader, either a political party or a opposition party or a ruling party or any other else. Hani alimamul nali yaje ko ka take si kuoka alikana sali koma because was wo alimamul wo almamul farmu almameje akatar fenkering akatar lori si koleka wo almamo manyan kasali wo koma bawo birin ala ko tumo men nako inna kalakina kun jakara wal unsa wa ja'alina kun shu'uba wa qaba'ila li ta'arifu ngasiyol dadale ngamusonin kewdada nata ngalke si different nolti bana lawo si different nol ko la ngake mune kamma pour al dambon signolo ni mandin ko janan ko mandin ko kalo ne ko ni mu mandin ko lete hannin fulo benta Indonesia ni ko bimi wo fulo kalo ne ko ni mu fulo leti bare ala ko nabota wo be ko la wo nyolon ko la alla wo fulaya alla wo mandin kaya alla wo surwaya ishaba amansura man nafaso ko teke yalo mune nafaso to inna akhramakum indallahi wa atkakum albemo kendo ala subhanahu wa ta'ala ya albemo mo kendo ala nyatiluna wala mu moti me yalon ka silanta alanya woto jannimbe kala president nyala mo kendo talinga ke ala subhanahu wa ta'ala nyakoto mo kendo te bawo ala fa ya fole faman kana yarju liqa'u rabbih ومن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا مومو لا تعالى كوين على تعالى ببنله مومو لا تعالى تعالى بنيو يلا كاتي بايلا لونا ميتلا تعالى ملا بلا ولون بسطولا وتو إسي بارا كندولا وبارا كندو بمونكونو نياجي على كونيكو وأتسمو بحبد الله جميعا ولا تفرقوا علي مومو بي ali den ala taala la tonya kan ali den ala la julo mo muneti wala mala tonya alti o tonya ngande wala ala ma fola ko ala ma sidimi ala ma fo kafiri ala ma fo si ala ko adama di woni men yalon ko al be tonya siloka ali den. Yes, you are welcome, Mr. Sise. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Akaranya di Mr. Jawla. Mbe kontona. Thank you for joining, you know. Guy, Eid Mubarak follow. Thank you. You are welcome. Eid Mubarak. The same to you, you know. Jata ulang ni men. But mbela viva sol konton na mo be konton na salola. Apa mo be Eid Mubarak. Almanga sal jaman tandi min paran matarandi alma ale ne manin ka farke. Amin Allah ya rabbi. Yo mbeka punna na doron yela yemon ko Gambia bidlo okelo ke ka bangko ni pour ka do ko ka like ka banko bonni ni system ko no gal mo sa ko no jihado wallahi so na bo nyama momo ya mon sorono je so ko Gambia no na fereke kondinkel time mo na banko mutam bulula banko ni abetaka nyamo be alon na mambete wallahi so nimmi je dal be na ka ko ali bamba alba atal mi alon ko mol kala moy. Thank you very much. Ka message ki moli amoy membe kere because of Gambia ni famata je
domi kumpol gatarela but yamun tuje wala bije na ma was dan min pam min yamun tuje na ma was ngo mbota ja amantambe naboje amantambe 2 weeks so far 2 months beje ngole fonna kafnyo jo kay ko ni famata Gambia ni bota Gambia ye ko mel tuje ni tata e murtaje e kafen kuto mel tuje ka tata wol fon fanan kotota banko nyim bukata ko abukata nyato akamur ko male ya tuje nyame ka je wonyal it's the only country banko me yalon ko ni famata je hani sanji saba sanji nan you e ka e murtaje ya tuje nyame ne ka le fa is even worse than that. Ndalla janji be Dubai le kele kan Dubai ndalla jam ni bijam ni mo ko mansata nyimbe keno le ka mo ka mansata nyimbe keno la jana ndal ko la ko ngat ngola it is ignorant wallahi na broda ndalla mansal ndal nga mira politiko ndal nga mira wo inyanta politiko kala pour e pam sobe ke millionnaire politiko manko do wala banko manko de politiko mundi safaro la muyla banko e jamon nyom nyoma mo beta sino la kasya kundo ka jube e mo dandan to mo e tambini nyaro jam e famada de la doldo Dubai je famada de la doldo ina ta muruje ita ta je ngana ko one monde bananga ko 1 week wala 2 weeks e batar le abe change de fam ele jakal it's sad mo le do ko le do ko kam kodi ntella jana ni moye e murukun sunya murukun isa bude fayla la fa trailer fle fala dak wallahi mo le billion sunya la mo le ba kala kuma mo ka boye wallahi to wol nyanta bolale mol ma nyanna sonno wala kodi mbe wato mo kono say ku bukan nukun ko na ka nyame abe ka fondi wala nyam so dal aka fondi le woningel say foro damande say ka kelam comme ka ko wotamidal ka kelam wala so ne ko wala sita ne kon tom bage nin ko nyoma do nyanda fondi la wenke Thank you for joining. No, thank you. I really appreciate Abraka Bake. Abraka for a contribution of Abedata Bake. Thank you. Okay. Yeah. So actually I'm in yola come Mr. Sise bota mem for thing. You know, so nim banko ntole tam nim banko ti. Yalo leader men sumata, leader sumatrum. Wota ala banku di untala be dundi la nyolo batra la ala banku di unta kilint katu nite banku di dundi nyolo ite fon nyanta banko men marala ite ko manan ko li ite amira ni ko mo manten ko ite la nyato kay bo enjoy la ba this is not be about manding kolle nyanta fonti la kanyin condemn ndengaje ko ning ayatar ko men ka fo mole ko one Gambia one Gambia one nation. These are the people, the media or the elite elders, many aloko religious leaders. These are the people, many aloko, they should come out and condemn President Barrow because this is going out of hand now. You cannot point your finger as a leader of the nation. Banko di meni aloko eteleke bela namo kaning. Ike bulo chodi wo siola. Ika fo nyelle mu tribalism. Nene rimantambi alade. Bi nite kat UDP kolu ani manding kolu iko wolle mu tribalism. But President Barrow, you are ungrateful human beings. Emang ala tentu de. Wallahi ni ala tentu. Adama di me yalo kamang adama amang ala tentu ate mola effort appreciate nola mbe ngalo ne mentambita de ko dol beje wol man jare fola bari ite fa ya fola de e ko dibite e president bere fayo natale sara kulle satol be e man sonna faylete adama barwe bari wo manke kasiti wo moy la political right let because mbete kenola political party kinoto hani dino me yalon ko tel bano man ni aje ko imam ye majhabul imam malik soto ye safi soto ye bun hanbali soto ñul be mo muslime ñaton kollet ñul be e be muslime ñaton kollet bari la jeri ñal manke kilinti
That doesn't mean that they identify the people many alonko ebe ibn Hanbali la silo noma. They identify the people of Imam Malik as non-believers. Men fanambe Imam Safi noma. Amanke ko they identify the people of Imam Malik as non-believers. Ye nyojelek as a believers. But ila jerinya ko dolto wala manke killing. Let us be very careful to President Barrow. Tribal problem o mankun Gambia kono anda keta manoti bankun diu membe ko Gambia ntel amanke ko banku diu le ka wo tribal sentimental fenke nyotema bari mfon la leader sol men yalo ko wala nyanda kila unifyalty wala kana ka banko dundi nyokon wala kana ka wo tribal promote ning ayata nin kumo bota UDP la nyaton ko le buluno tombe ni media na fikolu albedula beto UDP la leader loya dabo kote mandin kole muneke President Barrow mbe nyinin kala ka kamfa mandin kol kama munela because kake opposition oti it is a right of every individual Gambian regardless of your religious, regardless of your political affiliation, regardless of your tribe. If you want to be an opposition, be opposition because it's your citizen right, it is your democratic right to look a position me yalo ko a banko talem e bari man ala tentu President Barrow mo men man ala tentu ala kanyine fo wayi adamadi wone jawyata bari adamadi wone kanyina bari adamadi wone mo fisiri wallewti bari President Barrow itonyo fisiri wallew bari isalon ko alaman ko mansati de UDP diwni me tonye andi kebulo chodi mandin ko mella men be suti yarile e nyanta malula le President Barrow wallahi billahi me ya faye memma faye ñil be ñanta kañan ne te ñaale koto because ñil be mu ila banku diwne ne yaje ni fundina bu ka foko the president of the NPP bari ka fole ko e bu ka fo ko the president of the Fulas e bu ka fo the president of Sarakules e bu ka fo the president of the Wolof bari ka fo ne ko the president of the Gambia, and the Gambia is belong to every tribe. Ñim banku diw we have health problem, we have education problem, we have problem in all the sectors, we have the rampant corruption. President Barrow fem bukete campagne ko Gambia banku di jolle fata jang, they were murdered by the criminals. You never come out and condemn those killings. How many am robbing make it a Gambia kon muskolamal be fa kan Gambia kon. You never come out and address those people, but you can spew nonsense to the Gambian citizen. Ike blow chod one particular tribe la. Ibe banku dun damban ku stealing fadila nyola. But mo hakili don lebe bulale noma. Mo hakilin town men yalonko ala kumo bukadu tulol kono. Mo hakilin town men yalonko ite fan kano fote e balokon. Ba ni e fankano jannim president babulo tilin nation la nyin si karle beten ite me mu fuloti ite me mu suruwati ite me mu sarakulota cartel men defend ay mune kala leptanol do wo leptano me yalo ko embele ka benje regardless of your tribe al nyanta o president nyin kala ni mu fuloti be si so konkonka e mu suruwati be si so konkonka ko president ka telle back amantral back ka fenna fonna fikiya kam badal fa nyin ka munati nan na baluwo be koleyari jani be mo back la anything na back yala balwo sono yande jani be mo fasala aftante la wo santoto fulo lanin sol men yalo ko be filika suto nintilo mo la feon be filika suto nintilo criminal wol kabona Senegal ka donna Gambia kono iman ku bondi no wo flasatul ka ila nin sol buka jio fanso ke be minna. You can come here spew nonsense mfalla state house okono me yalo ko Gambia no la tax le kajo me yalo ko including every tribe in that country bari imang ala tentude yalo ndesan nimmo tata dron ajaburta aman felso da fangalo ko hopte nyakoteke akajele ko nabe tinyala be tinya bari ndebe men dan la dro wala na UDP diwna linga focus. This is their plan. Na info pour UDP kudin si funtinang kaneni roke wala ka another tribe attack ijaje ko UDP ko le fele fulol nenika
ñi ñanta kala Gambia be malolte melike fankile muslime ñaton kolla alkal fankile dina ñaton kolla alkal be toñale fasaka alkal mansa buñale bara telle ko alfalu nimman say kuke même man fi betea alfalle ñanta kadiyama wata tel dina ñaton kolla alfuntinan bar nde san Gambia la ko bala fa warta banku ndiw membe do yarin ko Gambia ibuko la kuma moy banta foy ko tribal sentiment ibuko banko la ku moy banta bini mo kunta o tate e sutiyata president Barrow la don le president Barrow ta ya kasara men ya lon ko wol fente kun kon because mo men ya lon ko e man fen soto e be men fola molie e man fen soto e si mol convincement kama bari ko alingata nga based on tribalism se kum balo ñol bolle kon wo atodo falay balde ñol bolle kon alfa men ya lon ko they are idiot, they are dumb, they don't know nothing but hanise wole fisiateti because adamadi men kata e buka ku mirano foka setano wulumol tema ala fon kale ko fala tatanazaw bil birri wa fala tatanazaw bil ismi wal udwan al kana nyoma ko kukurun kanin konnan teyaka wata najaw bil birri wa taqwa al nyoma ko ku kendo kanin ala nyasila bari yemol le sudu yandi fanna men yalo ko they have nothing to tell the Gambians apart from tribalism sekum balo mo be yalonne Falay Balde ngala audiol moyle Henry Gomez we know them another hypocrite called the Alkali Conte but yalo nimmote sofala nimmo man sofa mo man amang fello amang alalo imaje ko imaje e katari ibe siri be la sio doya kan ka fo men be la sio doya e found a particular interest o kan ko ebe ko dole sodo kage bari diun e be diun men mira la te mira e be diun men wulu kay mira wala samala bi de sudi ada president na sama wolte sudi ala president na de bar president Barrow da bante nyinti de mandin ka sofa balol men ye fanke kewlti mandin ka dinkuru men ye fanke keki fanke kewlti the people like Fabu Sanewol ngafulo la audio moy ako pati me yalo Fabu la audio mole akinyana kunun ko la yo he was attacking Ibrahima Dibadea and these are the people mandin ka diwlum but they categorize their fellow mandinkas as tribalists. Instead ye nyatili Gambia diun konko ben na Bangkoka kole ya ben na Bangkoka na leptanol to is catastrophe na education sector is fall down na economic collapse sunya romen bebe nyim masakunda ko ne te president Barrow man funti na kawo address nkale ko nyim president amano amam fenno a hakilo tala alondo tabul alama fahamo diala na alma busala baldundi la setano kon setane sembo sodole anin setano lebe do kola ado alakali ne ko kana inna seytani kana lahum aduwan fattakizuhu aduwa setano mu adamadi jawolet ala mutakal jawode momoni setano be nyola al jamfela President Barrow alanin attack is not about UDP, it's about the Mandinkas. And then President Omeyaloko, you should be ashamed of yourself, President Barrow. Instead, it is State House Okono. Yeah, Kenya tilikafo ko momo ko nyimbanko ka mbimi. Ikafa ko itebota jinele. Momo ko nyimbanko ka mane iko bota Senegal. Jolali ko le ka bota Casamance. So who President Barrow is referring? Of course Mandinkas. Ya jambe this same nonsense. Ya jambe come spew against Mandinka. But we be kala Mandinko fananal. Nkonyi nyone no be atellem. Atelle be loring alballa alfa bu ñarum talal be nenila alballa alfa talal be doyala moye for albuke doya moye for this born for nothing make the President Barrow bawa mome yalo ko emela alfa bu nya be wande alfa bu ete fame ye wulu wo wata siyo men kono yo siyo ke mo kurunti bawa ni ko mo yal mu tribalism solti do wala muy ko kal mo noru lati bawa kila ko tribalism notale ala ka notale ala ko mo man bu nyaate nya ko na man ka mo lati men silantate ala nya bade al mandin kat din kuruni ma dal be juru mar jeli wo mandin ko le fon katalo ñom mandin ko le ka fo ko al mutafama ami fabure moy jan fomma moy jan ami fabure tata lo kian aka fo ko ntemu kian diwnati atata foni aka fo foni ko le ko ka fo dol be ja wol be sifatan fasol ate fambo mandin kadiwle bari din kurmali tata ya nyin sifale tata ya jambe la ka fo ko biri ya jambe funta mandin kol be nene ika fo wol ko abe mandin kadin kurulle hey yo
Allahu akbar. Si man fisiasit. Si obe tek mole fisiata moti men silanta alanya. Iketa fulati ala la haji tewoto. Iketa mandin kati ala la haji tewoto. Iketa surwat nko fahal man ala moy ay kila moy ay menfoba. Ando nyimbe men bebe nyimbe ke kay be misilime diuni. Al be misilime nyin tribal sentiment from President Barrow up to the down a be misilime diuni. You should be ashamed of yourself. Ila banko diuni be fakan every day because of lack of equipment in the hospitals. Sign na moy 2,280 bag of fertilizer from the farmers. The poor innocent people many alokwebe emanda dikirim fenna na manke sama senolde asu nyata ami fabure la agricultural dulaldo. He will never address such things. 3 ton of cocaine mbe biomento bila jita nyimbanko ka fombe biomento President Barrow daman diama kola. Yes, Mr. Ture inimbara kemo President Barrow dene daman diama kola musol be nyim famem bela President Barrow la nyim speech be he ignore all of them. And these are the mothers. These are our wives. These are our sisters. Many alonko. They are given to the children. Many alonko. Those children will be the leaders of this country tomorrow. When their mothers are dying in the maternity labors. He never addressed that. But you can come out and spew nonsense against the tribes. Ikafo mole ko Cairo Baro. Wayatari mukoro barolet. Leader bukamating Prophet sallallahu alaihi wasallam jusol jututala yahudol jututala kata boda siyo men kono ye fan senendi wasiyotile bar birana ta mo wata jo bay ay mune bay ay alala ko mole foye nyille mu nyaton kolte ye mol unify dino itata dawoda be dino tarlaje ita mira ko need the arrogant people like you President Barrow ite me yalon koy man ala tentu idunte ala tentu la wala kinne buka adama dun tentu o mandin kol meni koy mo jawolti ila sate jamalle winta jede sa mandin ka sate kilinte jete President Barrow lusta damendo bile mandin kol be kile jawoti bile mol borte balanang iko wolle be ko wolle mu la mo kendolti ntel ngalo ne benyi membeto. This should be a disgrace nkaje la mol ka safe iko UDP kol be silandine APRC ning Barrow be coalition okela. You should be ashamed of yourself as a Gambian, not because of UDP called a friend, but the integrity of the nation. You have to think about that. The integrity, how the world is going to see you, how the world are going to take you. Either they will take you as serious or they will take you as a jokers. The entire history of this politics, it never happened in anywhere. Yet dictator busted out. The dictator Meyalonko, he brutally killed the citizens of that country. He exiled some of those people. You can see how hypocritical our nation is. We should be talking about something else, but not talking about the coalition between the APRC and the ruling government. This is the government Meyalonko committed atrocity against these innocent Gambians. But President Barrow doesn't care about that. President Barrow don't care about the victims. He don't care about the people, many aloko, they lost their life under the ruling of APRC. We don't have problem for APRC as a citizens that to join with other political parties. Or even with Barrow. They are elected like any other citizen. I have no problem there. But many Kafoko APRC is a registered political party. But to make coalition with President Barrow that's a nonsense. It's completely rubbish and nonsense. Because APRC as a party, they committed atrocity in that country. It's like the Hitler NPD party here. When they busted Hitler out, they banned his NPD. But in Afoko Banku Duni, they have no other right. In fact, they go after the supporters of Hitler. Some of them, they need the psychological therapy. They talk to them. They took some people to the therapy to understand the humanity, to show them what this man was doing is wrong. But as a Muslim country,
momen yala koy atrocity ke ite dun sonta ko ala ko kila ko la yuhillu amu damma amra il muslim illa bida salas amanda ka mislimo yelo bon foku sabaka folo a mome jenoke bar na wata wala munela an nafsi bi nafsi mome mo fa tawnte ya kono tilim baliya kono nali amutal nyanta falal ya jambe mul fa tilim baliya kono ma ya jambe kitindi no that innocent moment yalo ko lota ko I killed 47 people well betama kambankoka which nation will accept such nonsense and you are here spewing nonsense rubbish telling us that APRC is a registered political party why when APRC came to power if I'm a PPP taja yaban and PPP was never a registered political party barin ko walakin nako nafikiya men be nation comme ala kamen fola mu don akila la manto folol e arjanna du nabe siyala ilota tonyale kan including the Gambia la all people na alfa folol sullat min al awwalina wa qalilan min al akhirina wala taman sero be Gambia kono wala taman sero be Gambia kono if APRC is a registered political party and who care if you committed the atrocity, no political party can register under the constitution of the Gambia to register based on violating the human rights in that country. So near human right violate, then you violate the law of the Gambia. So political party may they don't only violate the constitution of the Gambia, but committed atrocity. Ite president imam malu imam silang imam balafaso the victim sole imam balafaso the ila colleague sole la the people like Solo Sunday the people like Solo Kuruma they all die to see the Gambia is free from the APRC ruling bi wala kito fa mambang ite president Bukamalu imam silang ikane nyatiling wa APRC lela hey Gambia what have we done wrong? President Barrow, I said I don't have problem for you to bring the APRC supporters in your political party. That's your right, but you have no right. That should be a shame for the whole nation. Kaja kontella president wala ba traikan come on natindi ka political party on natindi a political party may yalon ko they committed atrocity they murder innocent citizen in a political party le bena kan coalition okeka but I don't think so any Gambian citizen Gambian citizen Ghanaian human being will follow that political party intel ko mu muslimo let muslime ya yanyanta bala fasur le ñom muslimo yenne way kila ko la yu'minu ahadukum hatta yuhibbul akihi ma yuhibbu li nafsihi al do kirina liman ya timmanola fonin yemen kanu ibadi wiye ya kanu ifonye atol men bebe borkal be bulo ko sila al kafu ko UDP will cry you should be ashamed of yourself UDP amanke ko silantane ko NPP ni APRC la coalition but it's a shame. It's the same as a nation. How can the people take you as serious? Unable for they will laugh at you. They will not laugh at UDP, but laugh at Gambia. How unserious are we as a nation? One individual like interest, Menkita President Barrow, that supersede the interest of the entire nation. Nintele kajo. Bari nyabe nyimbela. Misilime keba nyabe nyimbela almamul nyabe nyimbela ibebe derin tek bar ne president na kuoma yeta si president ko yeta silam bimbarulka walakin nan kale ko yalon ko atelle ya fontele al ko kila ko o marra aminkum munkara fali ghairi bi yadihi aw lisanihi momo yakukuru je society kono e nyanta bayle bulo na ni bulo sano ni bulo mano ya bayi newna ida ye ayediya ma kola ni dama bondino ya konge sondo moko na ko bari wala mu limani yari be lan furunte muru munekina muro hayna alal hakilotu Gambia President Barrow niaje ka be behave kanten aya nyaale je molto
the biggest tribe, the majority, it can see, it can minority kili, it can kili tola, it can nyille malafal. It can for surwale manding kol malafal. It can jolale because ni mo waleti. Iko manding kol iko surwale ko ne surwa kan fo jaldoro ikalo ne ikafo itemo Senegal ne jola kan fo ko itemo Casamance le is Casamance president should be diplomatic. So that's meaning you see Casamance as different country. You see how ignorant President Barrow is. Casamance is part of the Senegal, but he always differentiate this. He always brought the difference between the Casamance and Senegal. Because I come many fano, many kasuruwa kanfo, nim fana fano lomo. They say you from Senegal. When you speak Dojola, they say you from Casamance. Is Casamance not part of Senegal? Ya men yimbe diale ela boss yene. Macky Sall. You categorize Senegal, Casamance as their own independent state. Many kafula kanfo. Ngo wole Guineanon. Well, President Barrow take kafula kanfo le. But nobody ever call you as Guinean. That's why you became our president. We don't see you as a foreigner. Right? Fatoumata Tambadjan Jallow, she was a vice president. OJ Jallow, a former minister, former agric minister. They are all Fula. Nobody told them that they are not from Gambia. But even because of hypocrisy, because of the divided and ruled the Gambians. But you don't care about the suffering of innocent citizens in that country. Senegal el kadun Gambia kono le jang ye tilimbali ajolle ke Gambia kono President Barrow hadisini dani na mandiamala. But anything about concerning about your leadership, you always come out and spew nonsense. But alabe sirabe jubeka. Ala manko mansati ala buka jong tonye ini men be kafuru nyoma ka tonye ndiroke men ka stafu mai ka afay ko mandin kolle man la fila ngasi nga jube wallahi President Barrow ala to mansati sai ite mu mandin kadiwnete yalo nafiko na bala nafiki ala nali la mwala kuma kaunto trom ikamuta bulu fulo la tapu bari maje men be siri nja nyon lo muti former APRC councillors of KMC. Albe nafiki ya membetere. Aliyamira ko albe Gambia no la right violate la jimbanko kan. Moli singa al tuje wala. Albe wallahi albe problem wala create kan jimbanko kan. Nafiko nabe diamu kan rekamu tale tap. President Barrow ko atemu mandin ko letide. Bana ko nie mandin ko bula. Because one of what near Dabo Bula as a manding Kanyim Banco rule. Yeah, ako banco abekelako alalen coast, alalen danka. It was a Gambia dankoti, Purka manding kobula Gambia rule. But President Barrow take a manding call it. And the take etela ruling is a blessing for the Gambia. So what make you to think another Mandinka rule will be a disaster for the country when you yourself claim to be a Mandinka? Oh, Allahu Akbar. It's a for it. Equator Mandinka unit. And I believe that I know that your father is a Mandinka. But you say that when the Gambian let Mandinka to rule them, wobe coastland. Abe killing the come alala dankolo. Na fiko na be diamu ka ali la moya la bake e ka muta ton to le tap ide ko mu mandin ko le bari ko ni mandin ko le nyim banko rule wo be kala nye katalet but former president late Sadawda Jawara was a Mandinka, and the families were all the tribes were respecting each other. We were joking. We have this joke relationship between us. We have no all these tribal problems. He was a Mandinka. When Yahya Jammeh came, he started to create this tribalism within the Gambians. And you came as a Mandinka. Ite ko elana, ite dumu Mandinka unity. Eko itela na. Wo is a blessing for the country. But when another Mandinka come, wo bekela ko ye Gambia costly.
President Barrow, you are out of your mind. You are out of your mind. Ning ayata de kontel be siyo le fasala no. Ngamira nyanta bula le tele noma. Because itele fan claim as Mandinka. But Mandinka dimbang, fula dimbang, suruwa dimbang is we don't care whether you are man for man patolomba or whoever you are. All we care the well-being of the Gambian and development of the Gambian. That's what interested Gambians, not your this nonsense speak here. Niye minge ibe afel fulol fala. Mandin kon ni fulol be siri sanji jolle jan. Nde bota sate o men to fulol muje majority. Mbe siri ntelle kanyo bade ntelle kata nyola bade ulto ntelle kata nyola kulliyol to ntelle kata nyola fudusitol to wo sate ol hayna batare hansini man they clean the potable drink water ima soto jeto. They are flash villages. Ila nin sol be jio men minna ila won nin sol be namo jo kan Gambia kono iman jio provide one. If you so much care about those fullers, why don't you go and provide the clean water for those fullers? But na fiko kata kamatene. You pretend to care so much about the people, and you know your problem. You know their problems, but you never solve their problems. Because Al Kabul Mutakomi, we are ignorance. Gambian deserve more than this, President Barrow. We deserve more than you are spewing nonsense. The nonsense you are spewing against the Mandinka tribe, they deserve more than that. What they deserve is not how you are talking to them. The way you are accusing Mandinkas. But Mandinka dinkurun wale be bulare nomade. De esaje wala mbani mfa mumu ibe Mandinka. But that doesn't mean that ngaje kontele fisiara float. Man fisiara float de. In fact, ndeka nyabo molefe me yalon ka yenda religious la. But ko yenda kodo la yenda is all nonsense because ala ya falen al nyabe ni inma amwalakum wa auladukum fitna. Al nyabe ni dunia na flo men al bani ni kasuto ni tilo manke fenti na manke setano. Imaje kodo le bete bula kanti yamu kante. Ibe ni privilege men enjoy kam state house o kono. Ni konkun domo, ebe domo, mani domo, super kanji domo. Boto mani boto talulu anilulu ikole domo tilo karo kono. Mani boto talulu anilu 55 bag of rice. President Barrow called them. President Barrow, $820 million is GRA la kodo. Gambia taxpayer sol la kodo. Affiliate imandia mwana. Imandia mwana de. Gambia fuaro la kodo. Fulol la kodo. Surwal la kodo. Mandinko la kodo. Ale. Na nawe excellent B. On and off. Like jumping light in the club. Like jumping light in the club. And the yala muna mude na wekla worst. Na niko tumume na lenga tala. Mosquitoes bela ibeda di andika wotu mwebe kamfani. Walfana be kamfani coming ko President Barrow hanis nyinol be kodo men fenkela. At least ni nyinol yewe subu kulol susu. Wa subu kulol nol be juru lari. Susu lal kana kamuru wolle. Bar say mo subu kulol soto. Ikela kamfa bondi molto. Soko nitala faji kunda. Nitala faji kunda. Susu lali ibe wallet ekela council meeting ke jele na janja 20 for na week mbenga mwele $20 million budget yola approve na weke akodo tatami banku diun be kumboka afula Mandinka surwa jola abebe kumboka jiolela courant balwola dala koleya ite man na fem fomole fo ka fomole ko mandin kolle mu travel sol e man nimmen je surwa kan fo e koy boda Senegal ni koy boda Senegal say way mune tinye bala ay mune tinye te bala way mune tinye bala e ka jele koy la brain bu ka work as a president. You have to be a unifier. President no nyanta unifying nekela but president no manyan mol kota categorize la as tribes. You should unite the citizen. Because what banku dune fula dambante do ko kenola tella official kono Mandinka dambante do ko kenola official kono suruwa dambante kenola official kono wo fulon ni mandin ko ni suruwa ni jolal wolle be military ni e kamfande nyoka maybe do ko kenola nyaadile wo police kunda me yalo fulon ni suruwa ni jolal le beje ye hatred create wol tema wol dambani e be do ko kenola nyaadile to protect the life and the property of the innocent citizens.
president kun katamale nyaton ko kun katamale walakin nako niaje ko kila ko sallallahu alaihi wasallam kullukum ra'i wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi al kili wakilin al bemu kantar lallete adu al kili wakilin e bal ngin kala la kantar fion lalle al ni tambita nyoy nyame president baro alaman la fi nafiki yala de nafikiya alaman la fala de alaman la fi tonyero la de wallahi ala be kito tele ni Gambia diul toyma surtout la mandin ka dium ben yalo ko be nenika e be mandin kol men yalo ko be ni si ko tol dundi kanyola they don't deserve that naaje ala kale ko ya ibadi inni haramatul zulmu ala nafsihi wa za'alatuhu bainakum muharrama fala tazalim akafo nyine kam nite kuno la moli nite mol jaynola ite banko kenola kilinti e be la lurin kelane la rulin ke wonya but don't point your finger at the one tribe to categorize them as tribalist group. It's a very dangerous what you are doing. In fact, mo koton le nyanta nyim fola yena ya condemn bari na fi koli fele siri be deri nata lawyer dabole nyim fono tombino ale Facebook te molbul badal yamira ko ni problem o Costa Gambia kono abe kela e UDP ko dambana kunka nyaaje jalba ko yadala kuma kina yo fode ako kelo ama hani kelo nyaade kelo mu sanji jama kata lunkilin kasara andu wo mu tonyalati isi fion men do ku sanji tan saba sanji tan nani ba do ku ka yesox idde ay na ay abet kasara one day or 10 minutes o kono 10 minutes o kono. This is very sad. A nation, a small nation like Gambia andu mune fa ya malo warandi ntel ko mu muslimo leti ndesan walakin on konna muslimeya suma abbe haba mansura Gambia la muslimeya bawo ala ko muslimo ngani yo nyanta Sénégal muslimo nyante badi kanulale muslimo yemen kanu fo nyanta kanule badi bar bi muslimo le kalloy ka mol categorize muslimo le kalloy ka fo nyi musurwalte malla fial ima fo ko nyi mukafiro lati nyin date ala kuton data la ko bawo kila ko ni be mo konna akon ala la siloka ni be mo kanula akanu ala la siloka ni ye moje kafiri ya la ma abe kuke ka menne ala la silo manta ni ya kon akal ya kon ala la siloka bari ye moje abe tonyale foka abe tonyale fasaka abe batare yale baykan e kaftama ya kanu ala la siloka bari Gambia tate wote kamoji le tasabu ya ba kata ba ko asondo mo ko be fale tribas ni sina takki walakin an kala muslimi yal man fasoto misilimo wallahi ngani yo nyanta Sénégal le ma fo ko ite fanjela ko mu fulole ite fanjela ko mu surwale alale ye ciusa ko be kela wolati e man kuno woto naaje ala ko mole ko la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha ala buka fella niyo kan niyo temen duni nola naaje ala ye ke surwata ala no ko be surwaya ale tanola niaje ala yeke mandin kota yalo ko be mandin kay yale tanola niaje ala yeke fulota yalo ko be fula yale tanola bari kala ke mandin kota o makin ne telefisi ata fulot ila ke fuloti o makin ne telefisi ata suruwat ila ke suruwati o makin na ko telefiti ata wo fuloti wo jolati ala ko albemo kendonte ala ya wala mu moti me yalo ka silanta ala subhanahu wa ta'ala bari saje ye haftan baldum na fiki haftanul ye tasabiyol ci kebulokon na fiki tasabiyol yeta ye si misiri dalla abe na fiki misiri si dal bawo ko afatelle mafo yalla ndel mankara atelle ko ala ko misiri mo albe badin atelle yafot andal ko inna salati tanha anil fasai wal munkar salo kamo fatandi kukurun nin ku jawolle bar Gambia la dino kono bi ni dia dino men diate te ko le keje bar men diata ala e buko keje men diata la rasuli men yalo ko dino jita wala kama e buko keje hani kafirol woto mo be la kafir yala nyawonya e dam bon ka kambenne imam ni mu kafiroti imeje foy bota kuresi kabilol ko foy bota EKS atodo banu hasim kabilol ko whatever kabilo they see you as unbelievers, they see you as a idol worshiper. They gather together to fight against the Muslims. But the Muslim will be. Ni mufula Muslim oti malla fi manding ko Muslim wala kato manding kolom. Ete man manding ka Muslim oti malla fi surwala kato surwa Muslim wala. But sita ka Arabul promote. Sita be Arabul promote la kawandi lalto. Alinga la fi Arabul la. E man la fi fauna ite ko mole la fi moko ton. Ite fauna man la fi fauna. E kan la fi mole la fi moko ton.
Gambia diun isaje ko anyon Gambia diun aya hate bara si tubabo ta yo tambinde anyon Gambia diun self hate wala be banko ni kasaraka niaje ko nyim kodol beje president baro aka funta kefo because ay anya ja telleto ala ko akalla mantol choosal kono la according to your attitude, according to your character, according to the way you behave. Niaje ko ya jambe hani talo ta Gambia nul nyati no mandin kol benene ayaje Gambia nyol le nyato niaje baro fanan belor mbi aka mandin kol categorized as tribalist aka si adu tenyanto be kanya ndile tele marta wo mandin kol ni surwal ni fulol bela ibela namo katetele ya ikalo ne ko we have a useless leadership in that country banko me yalon ko ala amurundala adiala banko me yalon ko alla health system is collapse mba manuel kata leptano men ko ni dun taje bukanya jomu tano je na musol mbari musol e kata wulu leptano men ko they don't deserve that, to be honest. Na education on the only searing school on men kono, the kind of teachers are teaching them, they don't deserve that. The government or the leadership of our country never address such things. Mbenga moile na interior minister biratata parliament ako this year, this 2021, we have 32 murder cases, and who are the killers? Nobody know. We all hear Nakodo over 40-something million dollars is missing in finance ministry. The corruption case may yalonko bamba for bamba nyadilamba may yal fish ministry. Nobody know that case again. The president will never address those things. Our poor citizens, the fishermen, they are suffering in our own country under in the hands of the Chinese, many from the Asia. Your own citizens are suffering in their hand. The government will never address that. And these are the Fullers, these are the Mandinkas, they are the Sarakules, they are the Jolas. These are the people suffering in the hands of the Chinese. You will never address that. Hey, President Barrow, Fete amena ala be sinola laba. Ala mantar sinola. Ite amena ko ala is sleeping like you. No, President Barrow. Ala be kito tele ni temalde. Wallahi ala tafula ko inni haramatul zulmu ala nafsihi wa ja'alatuhu bainakum muharrama. Ate mansatalla ay tonyero haramu yanda famale. Adu kila ya fa al zulmatil yawmal qiyamah. Al zulmatil yawmal qiyamah. Niye mo tonye alkiyama lolu na tonye ro le wartate ala buka jon tonye de woma rabbuka bi zalami lil abid wallahi billahi tallahi solo sande furo hayna lare ala kila soul, you are dining and wining with them. Solo kuruman na kila soul, President Barrow, you are dining and wining with them. The people many la maron posing. The people many landombon diba almun nemani kafar kila talali many posing. You are working with them, and you are more comfortable. In fact, you are more comfortable with working with those killers than the people who sacrifice their life for the Gambia. Ala manko mansati de. Ala to mansati. Wallahi billahi. Ala to mansoti President Barrow. Following ayatar ko. Ala ko ate buka tilinga ala jon tema. But ala to mansati. Ibe kuriya menna, ibe tonyero menna, ibe kajafiro menna, ala to mansati mol ni la diminal le besire. Bawo ala ko innamal mu'minina ikwa fa asilu bayna ikwaikum. Misili mol mu'mino be albemu badiun lete. Na al badiun ni bodo boyta dokan al tuling al badiul tema. Mandin kol me fanke majority ti Gambia ko. And then ikafo ko wol kafo men ye ko al manke Gambia dunte wolle fan folo na tenya. Bari te faade wonata la moltar siri la kenol kono. Ni wolle natenya bar bi kenol jamabe Gambia wo mandin kolle tal mu jeti ite yalon do kote yalo bari be nakaro menna ala malla fi nakarola inna Allahu la yuhibbul
mufsidina ala man lafi toñendir lalla ala man lafi tiñar lala ala dun nin tiñar late ebe gambia diul toñeka ebe mandin kol toñeka mandin kadin kurun be kafrima because of ila nafulo delte toñela yenyim be wulindi mune kamma UDP diule funtina kana sidol attack ito akela ilaftale ko mandin kole funtina kana sidol attack delte si attack la because ntel ngalo ko wo siol nolle ka futu ntel ngalon ko siol ni wolle be siri wo siol nin saya ketan telle ni wol kata nyo bade tani la mansa kunda bu kafuta je wo siol ni e koro soto ni wolle folo kafuta nyoma kanyoma ko janni la mansa kunda la ma ko robe futalema wo siol nolle kanyo futu e buka ba kala mai ni la mansa kunda wo siol nyolle kanyo diun la karambulu jo nyoye e buka ba kala ma president baro woto ite kon nan te ya dun lantel dambon tema bar molle be bulale no made men yalo ko mo kurun la mo komen setan iblisa ya fo alaytu momenna bira kay ko fabi izzatika la aqwainahum ajma'ina wallahi ite embe ala subhanahu wa ta'ala ila joni mbebe filindila bar iblisa nyaaw nyaaman filala kuma kanto de ako alayne illa ibadaka salihina naman kela jon kendolle iblisa man filide adu ako alane ne fanan qualité la symbole fa bi izzatika qualité la symbole la akhwainahum azma'ina mbela jombe filindila naman kela illa ibadaka salihin naman kela jon kendole imaje wo jon kuruni iblisa kabe men filindila wolle be bulale noma bari alay mune fay fal hakka wal hakka wallahi iblisa yemen fo yeto nyale fo akay bari nte ala taala fanande nte kuma kaw men fo nalla hido buka boy walakin na kay ko lamula anna jahannaba min al jinni wal insi ajma'ina be jahannaba fandila jinnol ne adama dun mumi o belela walakin na wo modol beje wolbe bulale la kuma kaw normal wo modol beje wolbe belief la ko ibe tribalism menna ibe belief la wala bar gambia din kendo e tol dundi la nyola bawo wo gambia din kendo wol yalo ne ko ila man sakunda man fenkenyen na balwolto ila man sakunda na musol be fa kan timuto ikendol ka bo suwo kono e ka tawulu leptano to e fura wol ka sai suwo kono me yalo ko e ma disaf abe ke kan fulala abe ke kan mandin kala abe ke kan sarakulela si wosi abela mo ka fatimuto la mandin kol damba bu ka fatimuto de wosi yoli yolonne ni tata banjul leptano to surtout les ka fuje emergency room ni futata je bas wala be felerin duma e kam bañol landi wala ka e kam bari musol landi wala ka ye jodun di bale be la rem banko to bari la ministre sol ni motol be borka men yalla ko 10 million motol lo muyti wo siol be nyaabe wala le si man fu gambia kono e ka fo wo fulo men lan ka fo e bota jinele wo fulo le hayna santo to ila nin sol e buka min jiyo soto ila nin sol e buka dula soto e be domoro kala dame surtout la wo moli fon buka min jiyo soto e ka kolon le bi han sai e nyaabe ila parlemento kono bi ila state house kono $150,000 wala ka domo je a day me yalo ko 2.5 bag of rice e ko la tabije ala lolo e ko sai yenna jata kende abusi na ila haji teje yenna na education sector tinyata ya abusi na ila haji teje na baluwobe kole yarin ila haji teje bukadia muwala bari ko sai na sinyo ya men tutandam bal tema na teria men ben dambal tema na nyofu wodam men ben dambal tema e ko ila fitole kuntu lambul ntakela ala to man satade ala te sonne ye succeed wala president baro ite succeed la. You will fail and woefully fail, and anybody who are defending you to create the chaos between the Gambian citizens, you will fail with them. Wallahi billahi ala to mansati. Ngalon ne ko dolbeje wol bafulay kammen fo tonyalo. Bar wol bela ni di yalla comme ala ka fo nyamento la in ittabi'ul haqqa la in attabi'ul haqqa lil huda la fasadatul arda wa la fasadatus samawati wal arda liman fihi nin ayatare nun ni dia tonya ka bula ni dia le noma nin ayatare tonya aka bula ni dia noma wallahi ako abe sawnin banko be tinyala la nim fen bakon woto nidia anin tonya bukatano men be fasa ka wol be fasa la nidia kan bari yalo ne ko tonya tebulu adu tonya wote keno la faniyati moko ala subhanahu wa ta'ala ya bawate alale ya dada alale naja ko o ma kalaka samawati wal arda illa bil haqq
man sawnim banko dada fen kama na man ke tonyale woto tell adamadi on lebe we can justify the lies. We can justify the lies to turn them to be a truth. But by alaya, nobody can justify the lies. Lie is always lies. Ando alakale no ko saya benalde. Al ibenyi narinten coming ko ibe sembo to sembo la diabeta kan president baro. Sembo diabeta kan. Yin dunia sembo ala kalen ne ko ma hayati dunia illa qurur. Yin dunia balu manke fenti na manke bata dam banet. Ike turku yin dunia men naten wallahi yin dunia te fenti president baro ngoy tulo bala lolu mba fula mole ko almun ne manen kafar kele dol beje wol tate la le man sa say fata e man kuke alala e man ala offend bari la wato le sita bawo saya wote bayla bawo ka fole do lonal le ka fole e ko kullu nafsin zaikatul maut nilama abebe saya kunan nenel anu ala ya falan al maut yatikum baghtatan saya kanal kan terento kole kono woto ni saya benal kan ala ya kal al wulinde ala la lolu ala anu da chance le dila for you to repent bara ya fen innal maut alladhi tafirruna minhum fa innahu mulaqikum summa turadduna ila alimul ghaib wash shahada fayunabbiukum bima kuntum ta'maluna albal ko dirin yin saya menna albal nya kasirin saya nyin menna alkanyin saya men ikno abal mutala terento ko le kono na yal muta abal murundila min summa turaduna ila alimul ghaib abal murundila man soleya me yalo ko wolbe kunu kundun belonde e kam men ke kulloto e kam men ke bankoto ababe londe abe sede ara bela kilin fayunabbiukum bima kuntum ta'maluna ababe natin dilale kilin ita tafio fen baraka ni dunia kon ni ya mira ko politiko batum bake ka welcome alala haji tege either you did on in a political platform or you are saying because of politics ala doesn't care many ka fale ko politiko mu dunia ko inene mammoje ka fata ita ay ala yakiti ndala alkiyama barako ko alkiyama barate yemen ke nyin dunia je kela alkiyamo da janne bar nyin dunia je kela alkiyamo tinya janne e ka tinya mulila ila kuma ka meni kefo ila barol meni kefo e ka kuwa kuke alake akendema ajimma e babe sutulal yalo mol ka fo kuwa kum ngani yolte ha mo ka kumodo fala ma ngani baral salon ko alako kila sallallahu alaihi wasallam yafo inna allahu la yanzuru ila wujuhukum wala ila ayshamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalukum alabuka mola nyaada ni nya jube alabuka mola bala jata ni nya jube bala kamune jube ila baro an ila isondo mo kono an ila baro president baro mantare bara kendela ebe gambia diwni surtout la mandin koli be tonyeka bari tela to mandin kol kon ntel wo maybe asunte fal because ila fa nyanta lof men ke nyitandilela amo nyitandila e ba ma fana nyanta nyitandilela ko e fa nyine ke e fa e kata ko men ke amo nyitandila maybe ba ma le ka fa ko e fa nyol beten yalo diw me yalo ka ba ma kat la fa le fa nyol beten fa nyol ngaje tubabu du jale tubabu men ka fa ba ma nyol e diw ni ko ha e fa beten no le mo fi mo je ka kam fa kamal wo talante o dol beje wo talante si fale ni bena be ka silo bule president baro ite fana mbole kono maybe ba ma me fala kunyi mafoy ni ba ma ye fa mala kunyi mafoy non wallahi te jitu la mandin kol del mafoy jitu silade bari manya na mandin kol fana doya bari mandin kol fana beje men ye fan doya adama di mo ma fisa moti bawo ko ala ko la fadil bainal arabi wal ajami illa taqwa different muslimo arabo ni si kotol tema na manke fenkolte ala nya silawon ntol be kullukum adama wa adama min turab ntel be bota adama dun lebal hanni ayatar ko koyo dol beje man tel bunya bari ntol damba on be mu fata fulleti nkanyo moy nkanyo fenke just because of nyim tomu nyim manding neti nyin don tomu nyim ko nyin natribe nyin musrakul loleti nyim mu fuloleti o damba yakin nanga nyoko surtout la nintel damba nintel leketa nintel mo fun leketa fentiol tino ko men tuba bol be nyame nyin dunia nun tomba halakita
mobe salikan ibe sunkan e ka jakobo bari isondo mo kono be farin tepu kon nante yala sidoy because of amanke ka sioni ye kule kela amanke ko sioni ye tanale kela but because of ala siya tendro ite dol fon be je ni man si misilimote woti de misilima jikote woti de walakin nan ko ale ganna misilmi aljube fo fembe ni si kol keka kabo president barola kana jiala sopota so la be misilme diunle christian te ko walakin nan ko misilme ya abe daleto de tel gambia misilimol jikobe nyame amalo wara batale banko me yalon koy ko 95% of the population abemu misilimol lete e kan na wala jikole sadate o mu gambia e malolete biradina kundal ata na karambulto abe sondo mulbe fenkene nyola tak ngoy konnante yabe dulamento ala sije developing di ba imaje jinebi sawo me yalon ko wotumo e ko gambia police la uniform ko li ko la dila gambia soldier la uniform ko bi wolle la economic is doing well than us because of na konnante yale ngonte tonya fasala balimbe fan yale fasala badi yani nasio bada bata fuarol o banko duno 99% of the population abe fuar o fuarol le be nyo konkan bukam miran na jada kende am bo soto la nyame man same yalon kon telle kajo ala domoron telle kadiala ala feto fatun telle kadiala aka fen dun telle kadiala o kan nan dam bon finding yo kam ate dun nyantan tella do ko men kelanye wala nyantan tella jada kende ya sabatindila bawo abuka ala kodo to na kodon ko le diala nkay kon na jada kende ya fali na kodon kole dialan kay ko na agriculture fali walakin na kanna kodota 150,000 akademo a day walakin nan ka ajo 250,000 highest payment in a month pour mon kamay do ko Kenya na jata kendal sabatindi ayenna londo betandi nya londo improve ay tambi kununna bi president me yalon kama hantambi sanjilula no kallo Gambia diuna ka fu Gambia diuna ninna julo mantu alla bankola is an insult bara totalite le bulude ala kataman sero nyitandal alla toro dol beje janna kana ala ka nyitandal atuta telephone pour albata la nyamen bawo ala kala ne ko jalina samu e wal abusara wal afuidatan ngatulo kala le pour aliye moy nganya kala pour aliye aje ngasondo mo kala pour aliye ke miralal bara na ta fonyele kalila ma taskuruna bar jama ba mo jamato adamadi ngil kono men ke mira wala men ka wo kusi fal mirano president baro jiko ala bas avoir nyaar kan Gambia diuni sa tout an telle bulum ba tala nyame bawo president me yano ko wala nyanta mandin kol ni fulon ni surwal be as a Gambian na nationality nyanto le protect la rather than ka mul categorized as a tribe and ka nyati si kiluna ka fo ka telle mu nyinti atel mandin ko la total bul president baro ka telle mu Gambia jawot say fulol ni surwal ni jola la ka wolle kili aka foy ko nyi mandin kol ko al mambo jang ando a telle folo ye saba nyi banko ka nyi nyanta kila banko e disgraceless president me yalon ko wole nyanta mul hanyin dila nyonya wole nyanta siol tala ke hanyin di nyonya I good environment create in our civil servants but being a civil servants be a bebe sobiri nyoto be kan yoji ni mu fulon ni mu sarakulon mo ma ko se fom fon la nyaton ko so banku dun nal bulata no mane masi bo men boyta jall fon lam ngo ala ko ate bu nabe hala ko gindi la bu ka jube ko ni mu woli yolti hani ni do saltale hani ni do dataje aka boyal be masi bo ni boyal be le kun ka takki ntem mo mandin ko lati ba mandin ko fa mandin ko moten na siyo doyala balante jutula mo la sila de balante le kam ñoo futu ndela muso manke mandin ka diwti me yalon to nay diwni soto ando dem mandin ka diw perlet bari wo be nyaaw nyande sonna ko moye jutun na siola ba on te faabota wo siole to mbabota wo siole to ala dun ko nyele ko wa kada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana e wulula fulo le nyante bunyala kabo ala batola ala men fulo lalka ala qur'ano ko aya 50 dula jamato wa birril walidaini ka wulula fulo bunya ka wulula fulo horoba woto motena la kantela siyo to kajafe ndedun na siyo nte bani mfamu wo siyo ala dun kontene ko bani fa bunya ala nin kila kola ngabule noma sa to tatul mandin ka diul lebul
atul men yalon kal be baro noma akal bal nal fal walla mu tribal solti walla ka fo mole ko al manke nyim banko diunte e ka jolal category school bota kasamasle e ka fulol category school bota e lajinele e ka surwal category school bota senegal so jomalle ka ke comme akontel mandin kol atu tatel mandin kol le bul nte bulala nsi lafi mola nyawnya bar mbela filam fawne fanana andun te son nan sila fila nyawnya nte son na yenna siyo doya katun tela siyo doya la ntela alfal doya la bara tel mandin ka dim furu men yalo kalbe bulare baro noma al suto ni tulal be furu motal balla alfal attaque la albe attaque kanjo male for no for this born for nothing wala kata president baro e ka funti kela mandin ka alfalu ke nene nin dindin korto la koka a fam man na ko de ka mela siyo muta fenti hana tara fam bo siyo ko ni mo mala alfa bunya bari fam ila alfa bunya mo manya jutu la mola manjutu fulala manjutu surwala man ngebeje ka se we are all human andun telle kanyo futun telle banko din kilum what concern me whether you are flat president mandika president or we are all suffering in the Gambia. The Fulas are suffering, Mandinkas are suffering, Wolofs are suffering, every tribe are suffering in the Gambia. All our health sector is collapsed. Why should we so much concentrate on tribalism? Because of the individual people's interests to divide it and rule us. It's left to us. Alaya itaman sero ngitandinal. Ko ma nyato ko membal nyato amanke mo kendeti. Ba alaka moji ko expose mol yende moji ko le kakina mol ka fo ko manke mo kendoti e ke baro wala ke nyitandi mol la fo mo kendoti fo mo kunonete ani fo kumol imbe dan dale jam ba fulal bi assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh nin dunda men ka sola dol sal hakko boy ndena salam ma wuli wo kamma diamo lam to ko men kana ka diamo ka nyitandi banko dun la na banko beta kan nyato nyame. It's the time we come together as a one nation, one people, and fight against President Barrow. Because biabe manding kol attack. Sama jomale ala be jomale attack la. Ya jambe asela. But ya jambe it took ya jambe for a time before kana manding kol before benasiol attack la. But President Barrow just 4 years in power. You are coming out and disrespecting a majority tribe, categorizing them, calling them names. This is so embarrassing and disrespecting. So it's left to the Mandinkas. It is your right. Nadia te bulea anoma. Nadia andun teke mbadi unimbaka tana ngebe bonde President Barrow. Anything sako eno mbaka tale kambadi un fenke the President Barrow no. Inshallah. So mba fulal be assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mbal bulala janne nindunda men kasola dra safo nye ko alsal hako boy ninye ngafal be edin mubarak ansa bi mo del be salula tili sabole kono yo mbal be kontola tol nan al kontona la baraka bake fo wati do